হাই ফ্রেন্ড, তো তোমরা সব কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখো আজকে খাওয়ার, তো দেখো আজকে কি খাবো। আজকে নিয়েছি 4টে রুটি, 2, 3, 4টে রুটি, স্যালাড আছে, আর এখানে আছে চিলি চিকেন। ওই ঘরে একটুখানি সবজি ছিল, সব দিয়ে চিলি চিকেন বানিয়েছি। অনেক বড় বড় বানিয়েছি বন্ধুরা। দেখো 3 পিস নিয়েছি, 1, 2, 3, আর এই গ্রেভি আছে। তো এটা আজকে খাবো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে যেও। তো ততক্ষণ তোমরা ভিডিওটা দেখতে দেখো বন্ধু। তো চলো স্টার্ট করছি। অনেক বড় বড় চিকেন ঘরে ছিল, ভাবলাম বড় বড়ই করি, ঘরের জিনিস, বাইরে তো কিনে ছোট ছোট খাই। পেঁয়াজ বেশি দিয়েছি, ক্যাপসিকাম অল্প দিয়েছি ছোট ছোট করে। সোয়া সসটা আদের শেষ হয়ে গেছে।
তো বন্ধুরা খাওয়া হয়ে গেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। নেক্সট ভিডিওয়ে দেখা হচ্ছে। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ।